Cuéntanos un poco de tu carrera, ¿cómo iniciaste Ambar, Lucid? Hola, mi carrera empezó cuando empecé a escribir canciones y las subí en SoundCloud. I wasn't really expecting anything of it. Nada más quería compartir mis nuevas canciones, and people found my music on SoundCloud, and pages on YouTube, they would repost my songs, and I kind of like grew a fan base like that. Al parecer aprendiste a tocar tú sola, aprendiste piano, guitarra, ukulele, tú sola aprendiste. ¿Cómo fue el primer contacto con la música? ¿Había un instrumento en tu casa o cómo fue? Um, a mí siempre me gustaba escuchar la música y siempre veía videos de otros músicos cantando, tocando guitarra, y un día se me metió algo que quería una guitarra y I had no access to instruments, but I remember that there was a really old guitar en el garaje en una de las casas que vivía cuando era niña, and I begged my mom and her boyfriend at the time to let me have that guitar. And it was a really old, like dusty, not a good guitar at all, but I got it and I learned how to play my first song on guitar with that guitar. And then I got a new guitar for Christmas that year, and I just kept watching YouTube tutorials y así aprendí a tocar la guitarra. ¿Qué escuchabas? ¿A qué artistas veías para inspirarte y querer tú también ser cantante? Cuando era niña, los artistas que me inspiraban mucho: Selena Gomez, Lady Gaga, Kesha, Bruno Mars. Me gustaba mucho RBD cuando era niña, Paulina Rubio, Julieta Venegas. Those were all artists that I would just watch performing, and they would like spark something in me, and I know that I wanted to do what they did. Oye, y luego después de que ya empezaste a componer, o sea, aprendiste y luego empezaste a componer inmediatamente, fue muy inmediato. No, porque yo aprendí a tocar la guitarra cuando tenía 11 y no empecé a escribir mis propias canciones hasta que tenía 15. ¿Y qué te inspiraba a componer? ¿Alguna experiencia propia, tu self-experience, o amigas, o qué te inspiraba? The first time I got my heart broken, that inspired me to write a song, because I needed to express the amount of sadness and like heartbreak that I was feeling, and writing a song just felt like the right way to let that out. Muchas niñas se identificaron con esa canción, ¿lo sabes? La primera canción que escribí se llama Damien, y yeah, it was really bad quality because I recorded it on voice notes with wired headphones, and I used the mic on the wired headphones. But a lot of people seemed to like it and resonate with it, or at least like people that I went to school with, because I ended up deleting that song and it wasn't up on SoundCloud for a long time, but that's like what kick-started my SoundCloud career for a little bit. Oye, ¿y cuánto tiempo pasó para llegar a Elite? Desde esa primera canción que compusiste, ¿cuánto tiempo pasó para llegar a Elite? Yo fui a Madrid cuando tenía 20, como hace un año, entonces 5 años. 5 años. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cambió tu vida esa experiencia de Elite? I wouldn't say it changed my life completely. It definitely gave me a little bit more attention. But I would say it was definitely a very inspiring experience because I got to be around really cool actors, and it was definitely a really cool experience to be on set. I feel like I had maybe like a moment of like 15 minutes of like fame. I definitely, like, my Instagram followers grew from that. But I think at this point, like long term, it hasn't changed too much. Pero sí cambió de que empezar a cantar y tener un círculo de seguidores, followers, a que en la calle
y en aeropuertos y en malls la gente te parara a tomarse fotos contigo? ¿Cambió tu vida? No, not really actually. People don't recognize me very often. Usually in circumstances where people recognize me is cuando voy a un concierto, usually a similar genre as the music that I release, but I mean sometimes people will randomly recognize me but like in weird ways, not like when I'm like out in public. Mi mamá, ella rentó un apartamento and I co-leased with her, and when the people when the landlord of the apartment, when they saw my name on the contract, they recognized my name because of Elite. So that was definitely a weird, funny way to be recognized. But other than that, like when I go to the mall, when I'm at the airport, nobody really knows who I am, which I don't mind at all. Y ahora vienes a México para el festival Vive Latino, que es pues el festival de los más importantes de este país, que tiene 22 años, tu edad casi, el festival. ¿Cómo te sientes con estar en México? Ibas a estar el un año anterior, no se hizo, pero ahora ya estás lista para el Vive Latino. Yes, estoy muy lista. Estoy más emocionada porque I've been working on my singing this whole pandemic. I've been training, so I feel a lot more confident to go on stage. So it definitely feels right to be doing, I think, my biggest performance this year so far. It feels really good to be doing it at a festival and feeling as confident as I do right now. ¿Es tu festival más grande hasta el momento? ¿Así va a ser el festival más grande, el Vive Latino? I think so, yeah. Ya sabes que la gente en México es muy entregada al público. Sí lo sabes porque tu papá es mexicano, entonces seguro sabes un poco de cómo somos los latinos, de que nos entregamos al artista. ¿Tú cómo te sientes con eso? It's very comforting. Makes me feel very loved. I remember the last time I performed in Mexico, I was definitely very comforted with how engaged the crowd was with my performance. It almost felt like they felt every word that I was singing. And in the US, people are definitely engaged when I sing, but it's like I can feel when I'm in Mexico, I can feel the audience like hugging me while I'm on stage. So it's definitely very empowering. And I'm definitely looking forward to feeling that energy, and maybe on a bigger scale now since it's been a few years since I performed in Mexico. But I definitely appreciate how much more I feel the love from the crowd in Mexico. Oye, ¿y tu familia paterna en México va a ir a verte al festival? ¿O tienes contacto con la familia de tu papá en México? Mi papá va a venir. ¿Tu papá va a venir? ¿Tu papá vive en México o en Estados Unidos? Él vive en México. Y va a estar en el festival. ¿Y algún así tus tíos o primos? En México somos muy de que toda la familia va, ya sabes, a apoyar al artista, ¿no? al familiar. ¿No van a venir más? No, solamente va a venir mi papá porque mi familia no vive cerca de la Ciudad de México. Entonces él, he has to take a flight here. And I told him I always give him a late notice. I probably should tell him a lot earlier whenever I have a performance. So I was definitely cutting it close with telling him I'm performing the 19th, please come. ¿Y tú aprendiste a cantar también en español? O sea, ¿cantas también en español? Yo cantaba más en español, fully in Spanish cuando era niña. And then when I became a teenager, so I lived in DR for a few years when I was a kid, and then I moved back to the US, and for some reason no quería hablar español cuando era una adolescente. I don't know why, so I refused to sing in Spanish, hasta que un día a family friend told me that nobody would pay attention to me if I only sang in English, and that I had to sing fully in Spanish, and I didn't agree with that, so I was I'm gonna do both. Y fue ese momento que me inspiró a cantar más en español, porque yo quería enseñarle a las personas que that would doubt me that I didn't have to sing one or the other. I could do both and I could still be successful. Creciste en una familia latina, entonces escuchabas música, como me decías, música en español, ¿no? Y
¿Y te gustaría hacer alguna colaboración con algún artista hispano o mexicano? Oh, for sure. Probably, huh. I guess maybe like Juanes or like Gloria Trevi, like people that I used to like hear a lot when I was a kid. Is Julieta Venegas Mexican? Yeah. Oh yeah, her too. Con ellas dos te gustaría. ¿Y de hombres? De hombres? That's a good question. I don't know. ¿Escuchabas rock también cuando eras niña? Yes, but I wouldn't really listen to a lot of rock in Spanish. I think the first person that kind of got me into rock music in Spanish was Mon Laferte when she was in her rock era. Pero todos o muchos latinos en Estados Unidos escuchan Maná. Oh grupo yeah. Mexicano, Maná. I don't know why, but like I think Maná was so overplayed when I was a kid that I hear it now, I'm like, take it off. Like it gives me childhood PTSD. Oye, Ambar, ¿y qué sigue para ti en tu carrera? ¿Vienes al Vive Latino y qué más vas a hacer? Ahora estoy, I'm in the process of terminando mi próximo álbum. So I'm in the works with that right now. Honestly, I'm just gonna keep working on music and keep on, I guess, like creatively evolving this next era for me. I also want to get into like other creative projects as well. Like at some point I would love to get into acting. But right now my main focus is definitely finishing my next project. Oye, ¿cómo podemos encontrar tu música en todas las plataformas? Pueden encontrar mi música en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Facebook. Yes. Spotify, Apple Music. I'm everywhere. Siempre va a estar como Ambar Lucid. Sí, siempre voy a ser Ambar Lucid, pero ahora there's a new character in town y ella se llama Estrella. Ok, así te encontramos en alguna red social como Estrella. All of my socials are Ambar Lucid, but like the actual handle's Ambar Lucid, but some of them have like the name Estrella. Estrella, ¿y eso por qué es? Porque yo empecé mi carrera en música cuando tenía 15, 16 años y ahora tengo 21. And, you know, I just feel like, I don't know, imagine that you created a persona for yourself when you were 16 and then you're an adult. Like, you might not necessarily identify with that persona anymore, and I will always love Ambar Lucid and I will always be Ambar Lucid, but I don't know, to keep things interesting for myself, I created an alter ego just to like have fun with this next rollout for my project and to inspire myself. And also I feel like I've changed a lot since I've started making music. I've grown up a lot, and I wanted to create a persona that was more accurate to the version of myself that I am today. Okay, ahora dime, ¿qué mensaje le darías a todas las niñas que son tus fans, que quieren ser como tú querías ser como Gloria Trevi, te gustaba Gloria Trevi cuando eras niña? ¿Tú qué le dirías a las niñas en México o en otros países que quisieran cantar también? Don't let anybody put you down. If you really, really want to, you know, work in music, push past anybody that tries to tell you that you have to do this or you have to do that in order to be successful. Honestly, I think the key to success is perseverance, confidence, willingness to learn and to pick yourself up when you fall down, and to not accept no for an answer, because a lot of people told me no, but I didn't let them convince me. And yeah, anything is possible when you keep an open mind and you believe in yourself. ¿Hasta dónde quieres llegar, Ambar Lucid? Estrella, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta el cielo? Sí, yo quiero ser, how do you say legendary in Spanish? Dímelo en inglés. I want to be one of the most legendary artists of my time. La artista más importante de tu generación. Right now, honestly, I think maybe Billie Eilish or Doja Cat. Como Billie Eilish. Yeah. Oye, ahora dime una cosa. Vienes a México y
¿qué vas a comer en México? Comida mexicana, seguro la conoces. ¿Cuál es tu platillo favorito en México? Los tacos, las enchiladas, los chilaquiles, I really love tostadas. tostadas de pollo, Yeah. pero como las comemos en México, con salsa y todo. O sea, tú comes picante, A veces. sí, Yeah. pero las tostadas es tu comida mexicana favorita. Yes. Y con frijoles mexicanos, Yes. sí. Son muy diferentes a los beans, ¿no? De Yeah. Estados Unidos. Pero entonces, ¿ya probaste algo mexicano ahora que llegaste? No, I just got here a few hours ago, so I haven't had a meal yet in the country. Ok. Oye, te deseamos mucho éxito en el Vive Latino, que es ya este fin de semana en México. ¿Algo más que quieras decirle al público de ArrobaFM? Check out my socials at Ambar Lucid. Follow your dreams, stay true to who you are, and I'm sending lots of love and light.